Hello everyone, my name is Quang. So today I will share you about my project is the Earth and Moon. You can see here, there's the Earth and Moon. If we click this button, the Moon will spin around the Earth. But if we click this arrow, it will zoom out to our solar system. You can see the Earth and our Moon is the only planet we can live in, and the Moon we can see the sky. And if we go in here, you can see the Earth and the Moon and the other planets too. So this giant Earth is when the backdrop switch to nebula, it will hide. But when it switches to galaxy, it will show. And if the green flag click, it will go X -25, Y 16. And this is the Earth Moon. And when it click the green flag, it go to Earth. And forever it turns 13 degrees. And when the backdrop switches to galaxy, it shows. But when it backdrop switches to nebula, it hides. And this is the arrow. When this sprite click, the next backdrop. When backdrop switches to nebula, and it will hide. But when backdrop switches to galaxy, it will show. This one is opposite because when backdrop switches to galaxy, it will hide. But when backdrop switches to nebula, it will show. This is the other planet, Neptune, Mars, Venus, Jupiter, Uranus, Saturn, Mercury, and Earth. But Neptune turned 0.006 degrees, Mars turned 0.55 degrees, Venus turned 1.62 degrees, Jupiter turned 0.084 degrees, Uranus turned 0.012 degrees. Saturn turned 0.034 degrees. Mercury turned 4.147 degrees, and Earth 1 degrees. So this planet to Venus to Earth, if backdrop switches to nebula, it will show. But when backdrop switches to galaxy, it will hide. And there is the sun brightness. And there is the sun. If the flag click, it will go X0 and Y0. When backdrop switches to nebula, it will show. When backdrop switches to galaxy, it will hide. And it is the costume of the sun, Venus, of Moon, the Earth, Neptune, Mars, Jupiter, Uranus, Saturn, Mercury, and Earth. And this is the sun brightness. You can see here, I will go to back layer. If I switch it to front, it will go to the front. But if I go back, it will go back. So you can see here,
If you look closely, you can see the dot in the earth. That dot thingy is the moon. If you zoom carefully enough, you can see the moon. This is the end of my project. Goodbye. Ok, cảm ơn phần thuyết trình của Minh Quang. Tôi thấy là phần thuyết trình của Minh Quang rất là hay. Thuyết trình bằng tiếng Anh rất là trôi chảy và rất là tự tin, đúng không nào? Chưa, các bạn chưa được ao nhá. Còn về dự án của bạn thì cô thấy cũng rất là sáng tạo. Bạn đã kết hợp được dự án mô phỏng hệ mặt trời với dự án trái đất và mặt trăng, đúng không? Đó, để bạn tạo ra hai trang dự án, bạn đã sử dụng bút chuyển trang một cách rất là linh hoạt. Để bạn sẽ làm được từ trang một chuyển sang từ trang mọc trái đất, dự án trái đất mặt trăng lại chuyển sang dự án mô phỏng mặt trời, đúng không? Đó, bạn kết hợp được rất nhiều kiến thức mình đã học từ đầu khóa đến giờ, rất là tốt. Và các nhân vật bạn lập trình ở hai cái phông nền, bạn đã lập trình ẩn hiện rất là tốt. Cô không thấy là những cái nhân vật nào đã bị ẩn và hiện là sai cả. Đó, ở trang 1 thì các nhân vật ở trang 2 bị ẩn đi, đúng không? Nhân vật ở trang 2 nhân vật một ẩn đi. Đó, các bạn thấy là rất là tốt. Bạn Minh Quang còn muốn sáng tạo thêm gì trong tương lai cho sản phẩm của mình không? Minh Quang, con muốn sáng tạo thêm gì nữa không? Dạ, con thưa cô là có ạ. Con muốn sáng tạo thế nào vậy nhỉ? Con muốn sáng tạo cái trăng trống ạ. Mình cần muốn làm một cái trong trắng nữa, đúng không? Rồi, thế thì mình có thể là dành thêm thời gian để mình thử sức xem. Một mình cũng thấy là các bạn có cái dự án trong trắng rất hay, đúng không? Ừ. Rồi, cảm ơn bạn Minh Quang với phần thuyết trình rất là tốt.